Hello mga kawawmat! In this video lesson, we will discuss about the standard form of the equation of a parabola with vertex at the origin. But before we proceed to our discussion, don't forget to like our videos and subscribe na rin kayo. The first standard equation of a parabola with vertex at the origin is y squared is equal to 4ax. So meron tayong apat na orientation ng opening ng graph ng parabola natin. So paano natin malalaman na paano natin malalaman yung orientation ng graph natin given yung equation ng parabola natin. So kapag ganito, yung variable na naka-squared at yung variable na hindi naka-squared. So titingnan natin yung variable na hindi naka-raise sa 2 or hindi naka-squared. So ibig sabihin, kagaya nitong halimbawa natin ngayon, yung variable x yung hindi naka-raise sa 2. So ibig sabihin, yung orientation ng graphs natin, papunta siya sa x-axis. So it's either, papuntang sa right or papunta sa left. So, paano natin malalaman na yung graph natin papunta sa right or mag-o-open siya papuntang left? Depende dun sa sign, no? Dito sa sign. So, kapag positive, ibig sabihin, yung graph natin opening to the right. So, kapag negative yung sign dito, yung graph natin opening to the left. So, ano pa ba yung iba't ibang parts ng parabola natin? So, yung focus natin, kapag ganito yung equation natin, yung focus natin, so susundan lang natin yung A natin, that is the focal distance, and 0. So constant yung 0 kasi yung vertex natin dito laging nasa origin. So dito yung vertex natin is 0, 0. And then the plan natin, since x yung hindi naka-raise sa 2, so yung parabola natin opens to the right. So ganito yan. So kapag ganito, kapag negative yung nandyan, class, yung graph natin open to the left. So, kung ganito lang yung given, para hindi alam nyo agad, ito opens to the right, opens to the left, titingnan nyo lang yung variable na hindi naka-raise sa 2. So, kung kagaya nito, paulit-ulit yung sinasabi na yung x dito ang hindi naka-raise sa 2, ibig sabihin yung graph natin opens to the right or opens to the left. Depende na lang sa sign na gagamitin. Yung directrix natin, so ano yung directrix natin? Pwedeng gamitin na lang yung focal distance kasi mula sa vertex natin, yung directrix natin, kung ano yung sukat mula sa vertex papunta sa focus natin, yun din yung sukat nung vertex natin papuntang directrix. So, or pwedeng gamitin yung equation na to. So, kung ang tinatanong is directrix, kailangan equation yung isasagot natin. Gamit yung x is equal to negative a. So, kung ano yung sukat ng focal distance natin or yung a natin, so lalagyan nyo lang ng negative sign. And then, yung axis of symmetry natin, since yung graph natin opens to the right, ibig sabihin yung axis of symmetry natin dito, horizontal. Okay? Horizontal dito yung axis of symmetry. So, y squared is equal to negative 4ax. So, nabanggit ko na kanina. So, kapag ganito, yung x ay hindi naka-raise sa 2, ibig sabihin, yung graph natin, mag-o-open siya towards x-axis. Since yung sign natin dito negative, ibig sabihin, ang graph natin opens to the left. And then, yung focus natin, negative a, then 0. Sundan lang natin to directrix. X is equal to a. And then the axis of symmetry, of course, since opens to the left to, horizontal yung ano natin dito, yung axis of symmetry natin dito. So, y is equal to 0. And then, x squared is equal to 4ay. So, iba na to, bago na to. Ang variable na hindi naka-raise sa 2 dito is y na. So, anong mangyayari kapag y na ang hindi naka-raise sa 2? So, ibig sabihin yung graph natin, mag-o-open siya either upward or downward. So, kapag positive yung nandito, ang graph natin mag-o-open upward yan. Pero kapag negative yung nandito, mag-o-open yung graph natin downward. So, tatandaan, ito yung palatandaan nyo para malaman nyo agad na ang graph nyo ay mag-open to the left, to the right, or mag-opens upward
or downward. So, depende dun sa variable na hindi naka-raise sa 2. So, sa example natin, yung standard equation na to, ay yung y ang hindi naka-raise sa 2. So, yung focus natin dito, 0a, or yung a, that is the focal distance. The parabola opens upward, since positive itong nandito. And then, the directrix is y is equal to negative a. The axis of symmetry, kapag opens upward or downward yung parabola natin, yung axis of symmetry natin, vertical yan. So, x is equal to 0. So, tatandaan natin yan. Next, kapag downward, so negative yung sign natin dito at yung y ang hindi naka-raise sa 2, ibig sabihin, yung graph natin towards y-axis. So, therefore, yung parabola natin dito, opens downward. And then, again, yung directrix natin, y is equal to a. And then, the axis of symmetry, the answer is x is equal to 0. So, to summarize, nung apat na equation natin, so pwede yung gamitin itong table na to para may guide kayo. Nandito, ito yung palatandaan nyo, or ito yung susundan natin para kunin yung mga parts ng parabola. For example, yung focus natin, yung directrix natin, yung axis of symmetry natin. So, itong una, y squared is equal to 4ax. So, opens to the right. Yeah. Yung y squared is equal to negative 4ax. The parabola opens to the left. Yung equation natin, x squared is equal to 4ay. The parabola opens upward. And then, yung equation na x squared is equal to negative 4ay. The parabola opens downward. So, ito yung pinaka-summarize na diniscuss ko kanina. So, I'll give you 4 examples sa bawat isa. No? Meron tayong 4 na standard form na yung vertex natin ay nasa origin. So, magbibigay ako ng isang example sa 4 na yon. So, for example number 1, x squared is equal to 4y. So, titingnan natin yung example number 1, standard form kaya dun sa pinakita ko, natin siya ipa-pattern. Since dito, titingnan nyo class, y ang hindi naka-raise sa exponent. And then positive yung nandito. So, anong standard form kaya ng equation ng parabola na pinakita ko kanina? That is, x squared is equal to 4ay. So, kung y ito, ang hindi naka-raise sa 2, ibig sabihin, yung graph natin dito ay opens upward. Okay, so dito pala makikita na natin na ang graph natin ay opens upward. Since y yung hindi naka-raise sa 2, ibig sabihin yung orientation ng graph natin towards y-axis. So, after nito, anong unang kukunin natin? Ang unang kukunin nyo dito, class, is yung value ng A, yung focal distance natin, para makuha natin yung focus natin sa directrix. So, paano natin makukuha yung focal distance natin? So, yung 4A natin ay equal sa 4. Okay, so 4A is equal to 4. Divide both side by 4. So, maka-cancel natin. 4A divide 4. So, A na lang. That is equals to 4 divide 4. The answer is 1. So, ibig sabihin, class, yung focal distance natin from the vertex is 1. And then, kunin na rin natin yung 2A. So, yung length nung focus papunta sa isang endpoint, no, nung parabola natin. So, 2 times 1, since 2a to, so 2 times 1, the answer is 2. So, ito, para madali natin makuha mamaya. So, the vertex, since vertex natin ay nasa origin, so that is 0, 0. And then, so yan yung vertex natin. Yung focus natin, since yung focal distance natin is 1, so siya yung magsasabi, class, kung saan yung focus natin mula sa vertex. Since yung graph natin is opens upward, so dito yung focus nito. Kapag yung opens upward, yung focus niya nasa taas ni vertex, hindi na sa baba. Okay? So, again, kapag yung graph natin, yung parabola natin opens upward, yung focus natin nasa taas ni vertex. So, magmumove tayo ng 1 unit pataas para makuha natin yung focus. So, that is
0, 1. Or susundan nyo ito. Or pwede naman, ito, makukuha nyo na agad. Pwedeng gamitin nyo ito or ito. Ito. Siya yung magsasabi sa inyo kung saan yung focus natin. So, since 1, mula sa vertex, mag-move ka ng 1 unit paakyat. Okay, so nandito yung focus natin. So, ganun din class kapag kukunin natin yung directrix. Kasi yung distance ni vertex at ni focus, ganun din yung distance ni vertex at ni directrix natin. So, tatandaan yan. So, mula kay vertex, mag-move ka rin ng 1 unit pababa. Okay, so that is y is equal to negative 1. So, dito siya. So, yung directrix natin, yung line ng directrix natin ay nasa y is equal to negative 1. Again, yung directrix natin, ang kailangan dyan ay equation. Equation din ang hinihingi dyan. So, y is equal to negative 1. So, next natin kukunin is yung axis of symmetry. So, since yung graph natin, yung parabola natin opens upward, so ibig sabihin, yung axis of symmetry natin ay vertical. So, saan natin makikita yan? X is equal to 0, so nandito. So, yan yung axis of symmetry natin. So, tatandaan natin, kapag yung parabola natin opens upward and downward, yung axis of symmetry natin, laging vertical yan. Okay? So, after natin kunin yung axis of symmetry, after nyan, kunin natin yung latus rectum. So, paano natin kukunin yung latus rectum? So, gamitin natin, pwede nyo gamitin ito, or pwede nyo gamitin yung 2a natin. Since nakuha na natin yung value ng 2a, and that is 2, ibig sabihin, mag-move tayo ng 2 units papunta sa left side at right side nung nung graph natin. So, mula sa focus, mag-move tayo ng 2 units papunta sa left niya at papunta sa right. Kasi yung graph natin is opens upward. Pero kapag ang graph natin opens to the right, ang movement naman natin pataas saka pababa. So, again, mag-move tayo ng 2 units mula sa focus. Dito natin yun kukunin. Okay? Or pwedeng gamitin nyo ito, yung nakalagay dyan. So, mag-move tayo ng 2 units mula kay focus, papuntang left at papuntang right. Para makuha natin yung latus rectum, so first, kunin natin yung una. So, move tayo papuntang right. So, 1, 2. So, dito yung unang endpoint ng latus rectum natin. And that is 2, 1. So, next, papuntang left side naman. So, 1, 2. So, that is negative 2 and 1. So, nandito. So, again, pwede nyo itong gamitin or pwede nyo ito na yung gamitin nyo rin para hindi kayo malito. Ito ay guide lang. So, ito ay another way para masundan nyo lang. So, after natin makuha yung dalawang endpoint, so again, ito yung dalawang endpoint ng latus rectum natin, negative 2, 1, and positive 2, 1. So, pwede na natin i-graph yung parabola natin, i-plot yung parabola natin. So, pwedeng mula dito or mula dito sa right side. So, depende kung paano nyo i-graph yung parabola. So, mula sa vertex, kailangan dadaanan niya yung dalawang endpoint ng latus rectum natin. So, ito na yung graph ng parabola natin. It opens upward. After nyan, kunin natin yung length ng latus rectum natin. So, paano natin kunin yung length ng latus rectum natin? So, yung formula niyan is 4a. So, yung a natin is 1. So, i-multiply lang natin. 4 times 1, that is 4. So, kung bibilangin natin mula dun sa endpoint sa unang endpoint ng latus rectum natin papunta sa pangalawang endpoint niya, so machi-check natin na yan ay 4 units. So that is 1, 2, 3, 4. So that is 4 units dapat. Okay? 4 units dapat yan. So ito yan. So ito yung length ng latus rectum. So ganyan natin i-graph yung given equation ng parabola. Okay, another example. X squared is equal to negative 8y. So, dito, kagaya ng example number 1, y din yung hindi naka-raise sa 2. And then, positive yung kanina. This time, negative naman yung sign dito. So, kagaya ito ng standard form ng equation ng parabola natin na x squared
is equal to negative 4ay. So, ibig sabihin, since y yung hindi naka-raise sa exponent, yung graph natin, yung parabola natin, yung orientation niya, papunta sa y-axis. Since negative yun nandito, ibig sabihin, downward yung graph natin. Yung parabola natin opens downward. So, again, ang unang kukunin is yung focal distance natin, yung letter A natin. So, negative 4a is equal to negative 8. So, divide both sides by negative 4. So, negative 4a divide negative 4, that is positive a, equals negative 8 divide negative 4, that is positive 2. So, yung focal distance natin ay 2. And then, yung 2a natin, so yan yung length mula sa focus papunta sa isang endpoint nung latus rectum natin. So, 2 times 2, that is 4. Okay, after that, vertex natin, again, yung vertex natin dito ay nasa origin, so 0, 0. After that, kunin natin yung focus. So, yung focus natin, gamit yung focal distance natin, which is 2, since yung graph natin, o yung parabola natin, opens downward, so yung focus natin hindi sa taas nito, sa baba ng vertex natin. Kasi pababa yung graph, yung parabola natin dito. So, yung focus natin, magmumove tayo ng 2 units pababa mula sa vertex. Okay? Kasi ito yon, A is equal to 2. So, pababa, 1, 2. So, nandito yung focus natin. So, ibig sabihin, nasa taas yung directrix. So, 1, 2. So, kukunin natin yung coordinate niya. That is 0 and negative 2. So, ito yung focus natin. 0 and negative 2. Next is, kunin natin yung directrix. Kung 2 units pababa, so 2 units din pataas yung directrix natin. So, 1, 2. So, nandito yung directrix natin. So, kunin natin yung line or yung equation ng directrix natin. That is y is equal to 2. Okay? So, linyahan lang natin. So, that is our directrix. Again, titingnan rin natin kung ang graph natin is opens upward. Kung opens upward yung parabola natin, yung focus natin nasa taas ng vertex. Pero sa example number 2 natin, yung parabola natin opens downward, so yung focus natin nasa baba ni vertex kasi pababa yung parabola natin. Then after nyan, kunin natin yung axis of symmetry. Same lang ito doon sa example number 1 natin, since opens downward, vertical yung ano natin, axis of symmetry, and that is x is equal to 0. Then, yung length ng latus rectum natin, so mula sa focus, magmumove tayo ng 2 units papuntang right at 2 units papuntang left gamit ito, yung nakuha nating 2a, that is 4. So, mag-move tayo ng 2 units. So, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung isang point, yung isang end point. So, dito rin, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung isang end point. So, or pwede nyong gamitin ito, class, okay, as your guide. So, 2 times 2, that is 4. Yung A natin is 2, so 4 and negative 2. So, dun nyo ilagay. Or pwede yung gawin nyo, yung sinabi ko kanina, na gamit yung 2A natin, yan yung imumove natin mula sa focus natin. So, that is 4 and negative 2. So, mula dito sa focus, nag-move tayo na ng 4. So, yan yung unang endpoint natin, 4 and negative 2. Then, mula dito sa focus, move tayo ng 4 na units papuntang left. So, that is negative 4, negative 2. So, 1, 2, 3, 4. Negative 4 and negative 2. So, after natin makuha yung endpoint ng latus rectum natin, yung dalawang endpoint, so, pwede na natin i-plot yung parabola natin. Okay, so ganyan yung parabola. Tatandaan natin na nandito yung vertex natin sa origin at dapat madadaanan niya yung dalawang endpoint ng latus rectum natin. Then, kunin natin yung length ng latus rectum natin. The formula is 4a. So, yung a natin is equal to 2. So, 4 times 2, the answer is 8 units. So, kung bibilangin natin, class, mula sa sa unang endpoint papunta sa pangalawang endpoint, mache-check natin na tama yung length ng latus rectum natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 units.
Okay, example number 3. Y squared is equal to 12x. So this time class, x naman yung hindi naka-raise sa 2. Okay, so kapag ganito, kapag yung variable x natin ang hindi naka-raise sa 2, ibig sabihin, ang graph natin ay, yung opening ng graph natin, papuntang left at papuntang right nung Cartesian plane natin. So again, so kapag yung x natin ang hindi naka-raise sa 2, ang parabola natin, either mag-open siya papuntang right or papuntang left. Kasi yung orientation natin dito towards x-axis. Kasi yung x yung hindi naka-raise sa 2. So, yan yung palatandaan natin. So, kung titingnan natin, naka-pattern siya sa standard form ng equation ng parabola na y squared is equal to 4ax. Since positive yung nandito, ibig sabihin, ang parabola natin opens to the right. Okay? So, kunin na natin yung focal distance natin na a. So, 4a is equal to 12. So, divide both side by 4. So, 4a divide 4, the answer is a, is equal to 12 divide 4, the answer is 3. So, ang focal distance natin this time is 3. Then, kunin natin yung 2a. So, 2 times 3, the answer is 6. So, the vertex is 0, 0. Nasa gitna, since yung vertex natin ay nasa origin. And then, yung focus natin dito, so paano yung movement ng focus natin? So, sa number 1, since opening upward, yung graph natin, nasa taas ni vertex yung focus natin. Dun sa example number 2 natin, since yung parabola natin opens downward, nasa baba yung focus. This time, since yung parabola natin opens to the right, so saan natin makikita yung focus natin? Of course, doon sa right side ni vertex. So, bilang tayo ng 3, okay, mag-move tayo ng 3 units papuntang right. So, 1, 2, 3. So, nandito yung focus natin, class. So, that is 3, 0. Okay, so, nandito yung focus natin, 3, 0. And then, yung directrix natin, kung nag-move tayo ng 3 units papuntang right, mag-move din tayo ng 3 units papuntang left. So, para makuha natin yung equation ng directrix natin. So, nandito yung directrix natin. Mag-move tayo ng 3 units pa left. 1, 2, 3. And then, kunin natin. Lagyan natin ng line. So, ito yung line ng directrix natin. X is equal to negative 3. After that, kunin na natin yung axis of symmetry natin. Yung axis of symmetry natin this time ay horizontal. Okay? Horizontal, y is equal to 0. Bakit? Since dahil yung parabola natin opens to the right. So kapag yung parabola natin opens to the right or opens to the left, yung axis of symmetry natin horizontal. Then kunin natin yung latus rectum natin gamit yung endpoint ng latus rectum natin. So gamit itong 2a natin mula sa focus, mag-move tayo ng 6 units papuntang. Kung sa number 1 and 2 example natin, nag-move tayo pa left at pa right para makuha yung endpoint, this time, mag-move tayo pataas at pababa ng 6 units. So, kung titingnan natin, mula sa focus, mag-move tayo ng 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, nandito yung isang endpoint. At yung isa naman, so that is 3, 6. So, nandyan yung unang endpoint natin. Yung pangalawang endpoint, pababa. Move tayo ng 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nandito yung pangalawang endpoint natin. And that is 3 and negative 6. So, after natin nakuha yung dalawang endpoint ng latus rectum natin, ipa-plot na natin yung parabola natin. Okay, that is the graph of our y squared is equal to 12x. And then, yung length ng latus rectum natin, the formula is 4a. A is equal to 3. So, 4 times 3, that is 12 units. Para ma-check, bilangin natin mula dun sa dulo ng endpoint natin at sa kabilang dulo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, that is 12 units. Next. So, this is the last example na ibibigay ko sa inyo with the vertex at the origin. So, y squared is equal to negative 1 half x.
So, yung pattern nito ay y squared is equal to negative 4ax. So, this time, since x ulit, yung walang, hindi na, ibig sabihin, ano to, the parabola opens to the right or to the left. Since negative yung nandito sa given natin, so, alam na agad natin na ang parabola natin opens to the left. So, kunin natin yung value ng a natin. So, negative 4a is equal to negative 1 half. Divide both sides by negative 4. So, negative 4a divide negative 4, the answer is a. And then, negative 1 half divide negative 4. So, kapag nagdi-divide tayo ng fraction, no, sa isang whole number, so, ang gagawin natin, kunin natin yung reciprocal nito. So, negative 1 half times negative 1/4. And then, magpuproceed tayo sa multiplication. So, negative 1 half times negative 1/4. So, i-multiply lang natin. So, negative 1 times negative 1, that is positive 1. 2 times 4, that is positive 8. So, yung focal distance natin dito is 1/8 this time, no? Fraction. So, next is yung 2a natin. So, 2 times 1/8. So, pwede natin mag-cancel tayo dito. So, 2 times 1/8, that is 1/4. So, again, the vertex is 0, 0. So, this time, mag-move tayo ng ilan? Ng 1/8 or para hindi kayo mahirapan, no, i-plot yung points. So, i-convert nyo tong fraction natin sa decimal. So, ang 1/8, that is equivalent sa 0.125. So, malapit pa siya sa 0. Since opens to the left, yung ano natin, yung parabola natin, yung focus natin, so yung 1/8, again, kapag kinonvert natin into decimal para hindi kayo mahirapan i-plot yung points, ang 1/8 ay equivalent sa 0.125. So, malapit pa siya sa 0. So, that is negative 1/8, 0. Kasi nga, saan naman natin makikita yung focus natin? Kung sa example number 3 natin, yung focus natin nasa right side ni vertex, this time, dapat nasa left side ni vertex. Kasi, ang parabola natin opens to the left. Okay? So, pag kukunin natin, that is, pag kinuha natin ito, that is negative 0.1250. So, malapit lang siya sa 0. Okay? Masyado kasing maliit lang yung space natin. So, malapit siya sa 0. And then, kunin natin, kung ano yung distance mula sa vertex papunta sa focus, ganun din yung distance mula sa vertex papunta sa directrix. Okay? So, nandito yung directrix natin sa right side ni vertex. Nandito. Okay, so dyan tayo maglalagay ng lines. So, x is equal to 1/8. Then, kunin natin yung axis of symmetry. Since opens to the left yung parabola natin, yung axis of symmetry natin ay horizontal. Y is equal to 0. And then, after that, kunin natin yung end points ng latus rectum natin. So, that is, so, ilan yung idadagdag natin? 1/4. Ang 1/4 ay 0.25. So, mag-move tayo ng 0.25 mula sa focus, saan papunta? Papunta sa taas at papunta sa baba. So, that is negative 1/8 or negative 0.125 and 0.25. So, move ka, masyadong maliit lang yung i-move natin. Ayan. Ganun din sa sa baba. Okay? So, kung kukunin natin yung sa baba, dyan din. So, masyado kasing malapit, maliliit kasi yung distance natin. So, therefore, i-graph natin. So, the answer, so ito na yung graph ng, ito yung parabola natin. Sa y squared is equal to negative 1/2 x. So, after that, kung kukunin natin yung length ng latus rectum, 4 times 1/8, so that is 1/2. So, 1/2 lang yung distance mula dito sa endpoint na to, papunta dito sa endpoint na to. Okay? So, yung next natin na video lesson, yung vertex nga ay wala na sa origin. So, yun ang next nating video lesson. So, after nito, yun ulit yung panoorin nyo. Thank you for watching this video. I hope you learned something.
Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel.